it requires a database test. Okay, it requires a database testing. So like this, we in our classes, in our going classes, we are going to cover DB testing, ETL testing, and BA report testing, as well as manual testing. Okay, we also learn the manual testing concept, right? So we are going to cover the manual testing concept as yesterday we discussed. Okay, any new joiners today? I think Tejaswini is the new joiner, right? Saraswati also. See, what is this? Sri Ashwita. Yeah, yeah, Sri Ashwita. Yeah, sorry. So you are new joiner, right, today? I joined yesterday also. Oh, okay, okay, fine. Yeah. Any doubts in the process before we moving to the next topic? Tejaswini, do you have any questions? Fine then. So we'll move into the next topic. Okay. So as I said, like, see, from this application to we load the data from application to DB. This is the day-to-day activity. Okay, whatever this is, we load the data into the this process, right? This is online. We can say like OLTP. Okay, this is called as a online analytical processing. Okay, it is simply say like sorry, only transactional processing. Sorry, transactional processing. Okay, so the name itself saying something, the transaction which we are doing from the web application to this DB, whatever the data we are loading, whether it is there is a three type of operations will be have it. Okay, so what one operation is what whenever we have a new customer or whenever we have a new account, whenever we have a new policy, okay, that is going to be as a insert record. Okay, if we have any update on the account, if we have any update on the policy, on customer details, whatever, it is going to be like update operation. Okay, this is also one type of transaction. If you did any withdraw amount from the account, okay, that is also a transaction. That is also an update on your balance, current balance, right? So that is what update. If you are removing completely your policy or your account from the whatever the organization, what is right? So it is going to be delete. Okay, so these three operations will be done regularly done in the OLTP, online transactional processing. Okay, so today we are going to see like what is OLTP and OLAP. What is the difference between the OLTP and OLAP? Okay, so generally, as I said, like OLTP itself, what it's a online transactional processing, online transactional processing, okay, processing. And also, as I said, like the operations which are going to done on the OLTP is insert, update, delete operations. Okay, so because like the data which is going to be happen like this, and these insert, update, delete operations will be happen day by day, right? Day by day transactions will be happen. Every day will be happen, right? So that is called as day by day transactions. Okay, it completely this is a transactional oriented processing. Okay, so transactional oriented database. Okay, and also remember if you want to improve the insert, update, delete operations in the database, relational database, that database should be normalized. Normalized. Okay. So this OLTP is normalized. Okay. Why? What is normalization and why it is normalized? How it can be improve the performance of insert, update, delete operations. I will let you know. Okay. Normalized. Okay. We will have a separate class on normalization. I will explain you the what is normalization, what is the normal forms available,
in the database side. So that we will get to know. Okay. But as of now, just remember, if the database is normalized, the insert, update, delete operations performance will be improved. That is why OLTP is normalized. Okay. So this is what OLTP. Okay. Is another thing, any other things here in OLTP, online transaction? Okay. And one more thing, if you see this diagram, for the data warehouse, which is the source? OLTP, right? So OLTP is the source for to develop a OLTP is the source for to develop or source for data warehouse DWH. Okay, this is the things about the OLTP, online transactional processing. Okay, coming to the OLAP. This is what OLAP. OLAP is something like that. What? Online analytical processing. Okay, online analytical processing. So online analytical processing makes it, what is online analytical processing? This is also known as a data warehouse. Okay, so మీరు ఇక్కడ చూస్తే, so we have a flow from the application to the source and source to staging and staging to target. This is known as a data warehouse or online analytical processing. Okay, ఇక్కడ మీరు చూస్తే the data insert from the source to staging to data warehouse is only one time. Okay, whatever insert, update, delete operations only one time. Okay, so the process will be like, see, what happens, right? See, మీరు ఎప్పుడైనా అప్లికేషన్ లో డౌన్ టైమ్ కానీ, లేకపోతే సర్వర్ డౌన్ అని మీకు వస్తుంది ఏటీఎం లో వెళ్ళినా ఎప్పుడైనా. ఓకే, లేకపోతే బ్యాంక్ అకౌంట్ లో అయినా కానీ, you will get some information like a downtime. This is the downtime for this application. You can't use any transactions. ఈవెన్ మీరు ఫోన్ పే చేసినా కానీ అప్పుడు సర్వర్ డౌన్ అని ఏదో ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది, రైట్? సో మీరు మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేకపోతారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డౌన్ టైమ్. ఏం చేస్తారంటే అప్పుడు ఈ వాట్ ఎవర్ బ్యాంక్ అనేది ఎల్ఐసి పాలసీ అప్లికేషన్ టైం నుంచి డేటా అంతని ఒక పర్టికులర్ టైంలో డేటాని పుల్ చేసి ఈ సోర్స్ నుంచి ఇక్కడి వరకు డేటాని ఒక 1-2 hours లో లోడ్ చేసి పడేస్తారు విత్ ద యూజింగ్ ఆఫ్ ఈటీఎల్ జాబ్స్ అని. ఓకే, సో వన్స్ డేటా లోడ్ చేసిన తర్వాత దెన్ దే విల్ పుల్ ద రిపోర్ట్స్. ఓకే, సపోజ్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, యూ హ్యావ్ ఎనీ వన్ హ్యావ్ యూ యూజ్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్స్. సో క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఏమవుతుంటాయి అంటే, హ్యావ్ యూస్డ్? Yes. ఓకే, సో క్రెడిట్ కార్డ్ లో ఏమవుతుంది, వీ హ్యావ్ వన్ బిల్లింగ్ డేట్. ఓకే, సో ఎవ్రీ మంత్ లో ఒక 23rd అనేది బిల్లింగ్ డేట్ ఉన్నది అనుకుందాం. 23rd కి బిల్లింగ్ డేట్ వస్తే అండ్ మీరు ఒక 15th కి మీరు బిల్ పే చేయాలి, ఇలా వస్తుంది. ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడైతే 23rd రోజు ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేశారనుకోండి, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఆ పర్టికులర్ మంత్ బిల్లో రాదు. నెక్స్ట్ మంత్ మళ్ళీ 23rd కి బిల్ జనరేట్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే ఈ 23rd కి ఒక పర్టికులర్ 10 AM కి జాబ్స్ అన్ని లోడ్ అయిపోతాయండి. ఓకే, మీరు ఈ అప్లికేషన్ లో ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ తో యూజ్ చేసిన ఏదైతే డేటా ఉందో ఇక్కడికి లోడ్ కావడానికి ఒక పర్టికులర్ టైం ఉంటుంది. అప్పుడు ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ కాదు ఆ రికార్డు. ఈ డేటా, ఈ లోడ్ ప్రాసెస్, ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ రన్ అయిపోయి డేటా వేరస్ లోడ్ అయిపోయి ఇక్కడికి వచ్చి బిఏ రిపోర్టింగ్ టూల్ తోని మీకు బిల్ వస్తుంది. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ బిల్ వస్తుంది. ఈ బిల్ 23rd కి వస్తుంది కదా. సో ఈ బిల్ 23rd లో, ఎందుకంటే మీరు ట్రాన్సాక్షన్ చేసింది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఆపేస్తారు ఒక పర్టికులర్ టైంలో, ఫేస్ లో. ఎందుకంటే ఈ డేటా అనేది ఇక్కడ లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆ పేజ్ లో ఆపేసినప్పుడు మనకు 23rd రోజు చేసిన ట్రాన్సాక్షన్ రాదు. దిస్ ఇస్ వాట్ లైక్ ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ అనేది ఒకటే వన్ టైం లోడ్ వస్తుంది. ఓకే, ఎవ్రీ డే ఒక టైం ఫ్రేమ్ ఉంటుంది. జనరల్లీ ఇది మనకు నైట్ 12 o'clock అలా షెడ్యూల్ చేస్తుంటారు. ఓకే, ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ రన్స్. కానీ ఇన్ కేస్ సమ్ మ్యాండటరీలో అప్డేట్స్ ఉంటే, వర్షన్ లో అప్డేట్స్ ఉంటాయి, ఏమన్నా అప్డేట్ ఉంటే అప్పుడు డౌన్ టైం చేసేసి మనకు డేటా లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. లైక్ డౌన్ టైమ్ అనేది ఎప్పుడైతే చూసారో, సర్వర్ డౌన్ చూసారో, వాళ్ళు ఇంటర్నల్ గా వాళ్ళ అనాలిసిస్ కోసం కొన్ని రిపోర్ట్స్ కోసం, ఆర్ మన కస్టమర్ ఫీజిబిలిటీ కోసం కొన్ని రిపోర్ట్స్ కావాలంటే అప్పుడు అప్లికేషన్ ని డౌన్ టైమ్ చేస్తారు. ఓకే, సో దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది, సో డేటా ఇన్సర్ట్ అనేది ఓన్లీ వన్ టైం అవుతుంది. బట్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సర్టెడ్ డేటా, సో వాట్ వి డూ,
we select the data. అంతే కదా. ఇక్కడికి వెళ్ళి డేటా మల్టిపుల్ టైమ్స్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. వన్స్ ఇన్ ద డేటా ఇన్సర్ట్ అయిపోయిందంటే ఇది అప్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడికి రెగ్యులర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుతుంటాయి. ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ డిలీట్ ఆపరేషన్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మనం డేటా పుల్ చేసుకుంటూ రిపోర్ట్ జనరేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో సెలెక్టింగ్ a purpose. So OLAP is mainly focused for the select operation. Okay, so to improve the performance of select operation, OLAP should be denormalized. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ డిలీట్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ బెటర్ కావడానికి నార్మలైజ్ చేశాము. డేటాని సెలెక్ట్ చేయడానికి మనము డీనార్మలైజ్ చేస్తాము. సో ఓఎల్ఏపి ఈస్ డీనార్మలైజ్డ్. క్లియర్? సో వన్స్ డేటా ఇస్ ఇన్సర్ట్ అయిన తర్వాత డేటాని మల్టిపుల్ టైమ్స్ సెలెక్ట్ చేస్తాము. అండ్ ఈ సెలెక్షన్ ఎందుకు చేస్తామండి? విల్ మేక్ ఏ ఫ్యూచర్ డిసిషన్స్. ఇప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్ గురించి నేను నిన్న ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినట్టు, ఒక ఆర్గనైజేషన్ డెవలప్ చేయాలి, ఎక్కడ బ్రాంచెస్ వేయాలి, ఎక్కడ బ్రాంచ్ చేయొద్దు. ఓకే, ఆర్ ఇక్కడ కస్టమర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు, ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్కడ ఎక్కడ అవుతున్నాయి, బ్యాంకింగ్ వస్తాయి. అదే పాలసీ వస్తే ఎల్ఐసి పాలసీస్ ఎక్కడ అవుతున్నాయి, ఎక్కువ ఎక్కువ ఎక్కడ అవుతున్నాయి, ఇక్కడ బ్రాంచ్ పెడితే మనకి ఫీజిబిలిటీ ఉంటుంది, కస్టమర్స్ ఇంకా పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇలాంటి అనలైజ్. ఓకే, టు మేక్ ఏ ఫ్యూచర్ డిసిషన్ అండ్ డైలీ లైక్ వాట్ ఎవర్ ది ఫ్యూచర్ ఎస్టిమేషన్స్. ఓకే, సో ఇలా అవుతుంది. ఇలాంటి డిసిషన్స్ అనేటువంటివి మనము ఓఎల్ ఏపీ డేటాతోనే చేస్తాము, బై సెలెక్టింగ్ ఏ డేటా విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఓఎల్టీపీ. దీన్ని బట్టి చూస్తే ఏంటి, ఇప్పటి వరకు అయిన ట్రాన్సాక్షన్ డేటా ఒక 1 ఇయర్, 1 మంత్, 1 డే, 1 వీక్. ఓకే, ఇలా ఈ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ డేటాను తీసుకొని దాన్ని అనలైజ్ చేసి కొన్ని రిపోర్ట్స్ మనకు ఫీజిబుల్గా జనరేట్ చేసుకొని ఆ రిపోర్ట్స్ వైజ్గా మన క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకొని మన బిజినెస్కి ఏం అవసరమో, మన బిజినెస్కి ఏం, ఇంకా కస్టమర్ ఏం కోరుకుంటున్నాడు, ఇలాంటి డిసిషన్స్ అనేటువంటివి మనము ఓఎల్ ఏపీ ద్వారా తీసుకోగలుగుతాము. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ది ఓఎల్ ఏపీ, ఆన్లైన్ అనలిటికల్ ప్రాసెసింగ్. Clear? Okay. Now, if you say, if anyone asks you like, what is the difference between OLTP and OLAP? What do you say? OLTP is an online transactional processing, and OLAP is an online analytical processing. Okay. Online transaction processing will have operations like insert, update, delete operations, and it will be a day-to-day transaction. Okay. Day-to-day. It is a day-to-day transaction, and it is also a normalized. Okay, and it is a source for the data warehouse. Uh, Can you, Tejaswini, can you go for mute? Do you have any question? Hello? Hello? I don't know whether they're focusing on the class or not. Hello? Hello, Tejaswini? Okay, fine. So this is what like a difference between OLTP and OLAP. Okay, and when it comes to the OLAP, online analytical processing, and it is a data warehouse, and it is generally focused for the select operation, and it is denormalized, and we can make it future decision or future estimations, whatever the thing. Okay, so మీరు ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూలో ఎవరైనా మీకు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఓఎల్టీపీ అండ్ ఓఎల్ఏపీ అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ దిస్ పిక్చర్ అండి. Just imagine your picture, you will get automatically whatever the differences. And you can make sure like ఈ differences చెప్తే సరిపోద్ది, మీకు ఇంకా ఏ differences చెప్పినా no problem. But it is like ఇలా ఉంటుందంటే it is like you read and tell them. Okay, this not should be, it should not be like ఇట్లా మీరు ఒక చదువుకొని చెప్పినట్టు ఉండకుండా you should experience something and you can tell. Okay, ఎప్పుడైతే ఇంటర్వ్యూలో they are expecting like you are hands on experience. Okay, that is what they are expecting. Okay,
Just a minute. Yeah. So this is what like ETL process and OLAP. So coming to the data warehouse. ఇప్పుడు data warehouse లో చూస్తే data warehouse we have a one concept called as a data mart. ఇది క్లియర్ కదా మీకు OLTP and OLAP? Any questions here? Any questions? Prahalad, Sri Ashwita, Um, Rajiv, no, sir. fine, right? Any questions? A question అయినా అడగండి, no problem. I will explain you clearly. Okay. So we will, even if you want, you can repeat it one more time. No problem. But you should be understand. Okay. Rajiv, do you have any questions? సార్ ఓఎల్ఏపిలో డినార్మలైజ్డ్ అంటే మనం ఓఎల్ఏపి యూజ్ చేసినప్పుడు అది డినార్మలైజ్ అవుతుందా లేకపోతే ఏంటది? లేదు లేదు. The design itself is a denormalized. ఓఎల్ఏపి ఈస్ డిజైన్డ్ యాజ్ ఎ డినార్మలైజ్డ్. Denormalized. Yeah. సో We will let you know. వాట్ ఇస్ ద Yeah. వాట్ ఇస్ ద నార్మలైజేషన్ అంటే నేను ఒక క్లాస్ లో చెప్తాను, సపరేట్ ఒక క్లాస్ తీసుకొని చెప్తాను మీకు అసలు నార్మలైజేషన్ అంటే ఏంటి, అసలు ఎందుకు చేస్తాం నార్మలైజేషన్ అనేది. యూ విల్ గెట్ ఎ క్లియర్ పిక్చర్ దే. బట్ డిజైన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఏ డినార్మలైజ్. ఓకే. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ వాట్ లైక్ ఆయిల్. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉందా? నథింగ్ సార్. ఫైన్, రైట్. సో కమింగ్ టు ద డేటా వేర్హౌస్. ఇన్ డేటా వేర్హౌస్ లో మనకు we have a data marts. Okay. So this data marts, ఈ data marts లో ఏమవుతుందంటే, సో వాట్ ఈస్ డేటా మార్ట్? ఓకే. సో ఏమవుతుందంటే జనరల్లీ యాజ్ I said like go and pick one diagram again. We have a source database. I'm not going to give a application or something like that. Okay, we have seen two times, right? So we load the from database to, మీరు డేటా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్, ఏ ఈటీఎల్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ అయినా ఇలాగే ఉంటుందండి. సోర్స్ ఉంటుంది, స్టేజింగ్ ఉంటుంది, స్టేజింగ్ తర్వాత వీ హ్యావ్ ఏ డేటా మార్ట్స్. అది ఇలా అయినా ఉంటుంది. యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ది స్టేజ్ థింగ్స్ దే. ఏ ప్రాజెక్ట్, ఏ ఈటీఎల్ ప్రాజెక్ట్, ఓకే, మీరు వాళ్ళలో ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి, ఈటీఎల్ ప్రాజెక్ట్ లో ఆర్కిటెక్చర్ ఇలాగే ఉంటుంది. సోర్స్ ఉంటుంది, స్టేజింగ్ ఉంటుంది, దానికి డేటా టార్గెట్ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఏం చేస్తారు? సపోజ్ ఈ సోర్స్ అండి ఒక ఒక పాలసీ, ఒక ఆర్గనైజేషన్ అనుకుందాం, ఎల్ఐసి ఆర్గనైజేషన్, లేకపోతే ఏదైనా ఇన్సూరెన్స్ ఆర్గనైజేషన్ అనుకుందాం, లేకపోతే బ్యాంకింగ్ ఆర్గనైజేషన్. ఇక్కడ ఎవరెవరు ఉంటారు మనకు? ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. ఓకే. సో we have a employees here, employees data here. Okay. And also we do have a customer data. Okay. And product information, product కూడా ఉంటుందండి. Product is nothing but it not only the item which were you seeing the physically. Okay. So you can say like it is a product of like Jeevan Jyoti policy. Okay, we have a different schemas there, right? So and even in the banking, like the saving account, a mutual, whatever, like a giant account, like this. These are the product they call. Okay, so product ఉంటుంది. Okay, employees, customer information, product information, and account information, and ఇంకోటి వేరే ఇలా ఉంటుంది. Okay, so ఇలా different type of business areas data ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది.
ఓకే. సో కంప్లీట్‌గా ఈ బిజినెస్ ఏరియా డేటా వచ్చేసి ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ మనం యాస్ ఎ సెడ్ లైక్ ఎంప్లాయీ అండ్ కస్టమర్ అండ్ ప్రొడక్ట్ అండ్ అకౌంట్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఏరియాస్ డేటా ఇక్కడ కూడా లోడ్ చేసాం యాజ్ దిస్ ఫ్రమ్ ది సోర్స్ టు స్టేజింగ్. ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, if you are building a data warehouse, we will dump entire data as per the requirement the data warehouse. But thing is that what happened, so ఇక్కడ డేటా మార్ట్ అంటే ఏం చేస్తారంటే ఈ వన్స్ ఈ డేటా అనేది ఇక్కడ లోడ్ అయిన తర్వాత యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్ ఎంప్లాయీ యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్ ఎంప్లాయీస్ డేటా లోడ్ అయిన తర్వాత ఎంప్లాయీ అండ్ కస్టమర్ ఆర్ ప్రోడక్ట్ అండ్ అకౌంట్ ఇలా డేటా లోడ్ అయిన తర్వాత సో క్లయింట్ ఏం చేశారంటే ఐ వాంట్ టు అనలైజ్ పర్టికులర్ ఓన్లీ ఎంప్లాయీస్ డేటా ఓన్లీ అండ్ కస్టమర్స్ డేటా అండ్ ప్రోడక్ట్ డేటా అండ్ అకౌంట్ డేటా నాకు ఇట్లా కంబైన్డ్ అనాలిసిస్ అవసరం లేదు. ఓన్లీ పర్టికులర్ బిజినెస్ ఏరియానే అనలైజ్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఈ డేటా వేర్ హౌస్ నుంచి వి విల్ డెవలప్ ఏ డేటా మార్ట్స్. ఓకే. డేటా మార్ట్ is nothing but it is also a data warehouse. It is only built for the specific business area. Okay. Specific or particular business area. ఓకే. ఒక పర్టిక్యులర్ బిజినెస్ ఏరియాకే డేటా మార్ట్స్ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ వి విల్ హ్యావ్ ఏ బిఐ టూల్స్. ఓకే. ఇక్కడ బిఐ టూల్ ఉంటుంది. మళ్ళీ బిఐ టూల్ వచ్చేసి ఈ డేటా మెట్ కనెక్ట్ అయిపోయి ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ వస్తాయండి ఇక్కడ. ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ వస్తాయి ఇక్కడ. ఓకే. సో ఇలా we will have a different data marts for the different business areas. We will have different reports. ఇక్కడ కూడా సేమ్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా సేమ్ మనకు బిఏ రిపోర్టింగ్ టూల్ ఉంటుంది అండ్ దిస్ టూల్ is going to be connect with this data mart and it is going to be generate a reports. It is going to be generate a reports, different reports from here to here. Okay. So this is how like data marts are going to be built. Okay. Data marts are going to be built. Data mart under then. Okay. Data mart అంటే ఏం చెప్పాను? Data mart is the specific to business area. Okay. Whether it is whether it is employee, whether it is a customer, whether it is whatever it is only built for the specific to business area. And again, if you see these data marts, right? These data marts are two types of data marts. One is dependent data mart. Okay. And one is independent data mart. Okay. Dependent data mart and independent data mart. Okay. So dependent data mart అంటే ఏంటి మరి independent data mart అంటే ఏంటి? ఓకే. సో జనరల్ పర్పస్ లో ఏమవుతుందంటే ఈ డేటా మార్ట్స్ అనేటువంటివి we have a source. Okay. And after the source data will be loaded into the staging area. From staging area data will be loaded into the data warehouse. Okay. So sorry, once data is loaded from the source to staging. Okay. Source to staging. No. Source to staging and staging to target. Okay. After the target we will separate this business areas data into separate data marts. Data warehouse data మొత్తం క్రియేట్ అయిన తర్వాత we will create a data marts అండి. This is called dependent data mart. ఎందుకు డిపెండెంట్ అవుతుంది అంటే డేటా వేరౌస్ లో కంప్లీట్ డేటా లోడ్ అయ్యే వరకు వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ టు లోడ్ ది డేటా ఇన్ టు ద ఈ డేటా మార్ట్స్. అంతే కదా. ఈ కదా డేటా వేరౌస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది. ఈ డేటా వేరౌస్ డేటా మార్ట్ క్రియేషన్ అనేది ఈ డేటా వేరౌస్ డేటా లోడ్ ఆ డేటా కమింగ్ టు ద డేటా ఈ ప్రాసెస్ లో డిపెండ్ అయి ఉంది. దట్ ఈస్ హౌ it is called as a dependent data mart. Okay. And also we can say like this is a top down approach.
ఓకే. టాప్ డౌన్ అప్రోచ్. టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏంటి, టాప్ ఏంటి, ఎప్పుడైనా టాప్ డేటా వేరోస్. We will have a lot of data here, like whatever the all the business areas data here. From here we are downing to a specific to business area. That is called top down approach or depending data mart. Okay, if anyone say what is top down approach in a data mart, you simply say we will have a data warehouse built first, then after that the data marts were going to be load from the data warehouse data. It is also known as a dependent data mart. Okay, what is independent data mart then? Anyone can say what is independent data mart? Like this, oppositely, data marts will connect to data warehouse after the staging Ex- area. exactly, good, right. So first what will happening, like we will have a first data marts creation, then after that it is going to be created data warehouse. So this is like we'll from here we'll load the data into the data mart from staging area to here. Okay, then from here we will have a data to be created, sorry, data to be created in a data warehouse or loaded to be data warehouse. ఇక్కడ డేటా వేరస్ లో డేటా లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్ ఇన్ ఏ ఇండిపెండెంట్ డేటా మార్ట్. అంటే ఇక్కడ డేటా మార్ట్స్ డేటా వేరస్ మీద క్రియేట్ అవ్వట్లేదు, డిపెండ్ అవ్వట్లేదు, రైట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ఇండిపెండెంట్ డేటా మార్ట్ అండ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ వాట్, ఇట్స్ ఏ బాటమ్ అప్ అప్రోచ్. Bottom up approach. Okay, so this is what like data marts, different type of data marts. Okay, what is a data mart and what is the type of data marts and how it's going to be. So this is what like dependent data mart, independent data mart. If you have any questions on interview, right, what is data marts, simply remember this diagram. ఈ డయాగ్రామ్ చూసుకోండి, స్టేజింగ్ తర్వాత మనకు డేటా మార్ట్స్ క్రియేట్ అయితే ఇండిపెండెంట్, మనకు డేటా వేరస్ మీద డిపెండ్ లేదు. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ డేటా వేరస్ క్రియేట్ అయిపోయి డేటా మార్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తే డిపెండెంట్, డేటా వేరస్ క్రియేట్ అయినాకనే వస్తుంది కాబట్టి డిపెండెంట్. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? Fine. So this is about the data marts. And in data warehouse generally we see two types of dimension, two types of tables. And okay, whatever in a data marts or a data warehouse, two types of tables. Okay, one is dimension tables. Okay, and second is a fact table. Okay, one is dimension table and second is fact table. Dimension table అంటే ఏంటి మరి? Okay, so I will let you know with example. Dimension tables always have a descriptive data. Okay, suppose ఇది ఒక ఎంప్లాయీ టేబుల్ అనుకుందాం. డైమెన్షన్ టేబుల్ ఎప్పుడు డిమ్ అనే నేమ్ తో స్టార్ట్ అవుతుందండి. ఓకే, వీ విల్ లైక్ ప్రీ సైడ్ ఏంటి ఉంటుందంటే, ప్రీ నేమ్ ఏముంటుందంటే డిమ్ అని ఉంటుంది. డిమ్ తర్వాత ఇట్లా ఎంప్లాయీ అని. Dimension table will always have a name like this. Okay, dim hyphen employee, like the dim employer, dim account, dim customer. Okay, so like this we will have a dim producer, dim product. Okay, like this we will have a dim entity. We will have a lot of tables like this. Okay, so ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, and whatever the salary we have. Okay, and we might have like a phone number and address. Okay, so whatever these things. Okay, 101, some name is like Naren. Okay, and the salary is like 20,000, and a phone number and like address in Hyderabad or whatever. Okay, like this we have a data dimension table లో ఇప్పుడు employee ID is something like that. What it is, a key or a primary key, whatever we can say, ఇది యూనిక్ నెంబర్ అనుకుందాం. ఐడి అనేది ఒకరికి ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకోరికి ఇవ్వరు కదా, సో ఇది ఒక యూనిక్ నెంబర్ అండి. ప్రైమరీ కీ, ఫారెన్ కీ విల్ సీ ఇన్ ద సీక్వెల్ పార్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ యూనిక్ నెంబర్.
ఈ యూనిక్ నెంబర్ గురించి ఆల్ ద డిస్క్రిప్టివ్ డేటా అంటే నేమ్ ఏంటి, శాలరీ ఎంత, ఫోన్ నెంబర్ ఏంటి, అడ్రస్ ఏంటి, ఈ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ గురించి చెప్పే ఈ డేటా మొత్తాన్ని ఏమంటారు డిస్క్రిప్టివ్ డేటా అంటారు. ఓకే. సో ఇట్లా ఒక డైమెన్షన్ టేబుల్లో డిస్క్రిప్టివ్ డేటా ఒక పర్టికులర్ ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన డిస్క్రిప్టివ్ డేటా మొత్తం లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ dimension tables have a descriptive data. Okay, so where it comes to the fact table అండి, fact table ఇప్పుడు సపోజ్ fact table ఎలా ఉంటుందండి, it is also the pre name for the uh, fact table is fact. Okay, so we have a fact employee customer, so the name will be fact ఎంప్లాయీ కస్టమర్ అకౌంట్ వాట్ ఎవర్ ఇలా నేమ్ ఉంటుందండి అకౌంట్. అంటే ఒక ఇందులో ఏమవుతున్నాయంటే ఇందులో కీస్ ఆర్ ఐడీస్ విల్ బి జాయిన్ అండి ఇక్కడ. ఇప్పుడైతే ఇక్కడ జనరలీ ఎంప్లాయీ ఐడి బదులు వీ విల్ హ్యావ్ ఏ కీ అంటారు. ఎంప్లాయీ కీ కూడా ఉంటుందండి ఇక్కడ డేటా వేర్ హౌస్ లో. సో ఈ ఎంప్లాయీ కీ ఏం చేస్తుందంటే ఐడి ఈజ్ ఎ ప్రైమరీ కీ, దట్ ఈస్ ఫైన్, బట్ బిఫోర్ ఐడి వీ విల్ హ్యావ్ ఏ ఎంప్లాయీ కీ. దీన్ని సరోగేట్ కీ అంటారు. సరోగేట్ కీ అంటే ఏంటో చూద్దాం మనం డేటా వేరోస్ లో. ఓకే, రాజు కెన్ యూ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్, రాజు? ఓకే, సో వీ సార్ విల్ హ్యావ్ ఏ, కెన్ యూ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్, ఐఎమ్ గెటింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్. థ్యాంక్స్. ఓకే, సో we have a employee keys, we will have employee keys in a dimension table. This is also known as a surrogate key. Why we need a surrogate key we will discuss later. Okay, these keys will be available in the fact table. If we have a, as I said, like there is an employee key in a, from the dim employee table. Okay, and we have a customer also, right? Customer key will be there. Okay, and account has, right, account dim account, right? Account key also will be there. Okay, and apart from this we will have a measures is something like that, premium, price, whatever. Okay, and measures, and also facts is like nothing but what, like quantity, sorry, what is like invoice number. Once a invoice number is generated, right, it will not going to change. This is fact. Okay, so fact table will have a facts keys, generally it has a keys, and facts and measures. ఓకే, మెజర్స్ ఏంటి, ప్రీమియం, ప్రైస్, టోటల్ యూనిట్స్, ఇవి. ఓకే, ఇన్వాయిస్ నంబర్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దట్, ఇట్స్ ఏ fact. Okay, it is not going to be changed once a invoice number is generated, it is not going to be changed. Okay, these type of data ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఈ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఒక ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఏం చేస్తుందంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ టేబుల్ ని జాయిన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుందండి. ఇక్కడ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉంది, ఎంప్లాయీ టేబుల్ కి ఎంప్లాయీ కి ఉంది. సేమ్ థింగ్ నేను ఏం చేశాను, డిమ్ కస్టమర్ అనుకుందాం, డిమ్ కస్టమర్. ఓకే, డిమ్ కస్టమర్ కి మనకు ఫస్ట్ కాలం ఏముంటుంది కస్టమర్ కి. సపోజ్ ఐ జస్ట్ సే లైక్ హియర్ ఒక 2-3 కాలమ్స్ తీసుకుంటాను, ఎక్కువ తీసుకోను. సో వీల్ హ్యావ్ లైక్ హియర్ కస్టమర్ కి కస్టమర్ నేమ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ అడ్రస్, కస్టమర్ అడ్రస్ ఆర్ ఫోన్ నెంబర్, వాట్ ఎవర్. ఓకే, సో మనకు ఇక్కడ సి నౌ, ఇప్పుడు మీకు ఎంప్లాయీకి ఒక రిలేటెడ్ కస్టమర్ తెలుసుకోవాలంటే మీరు ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ తోని, ఓకే, ఎంప్లాయీకి కస్టమర్ కి ఇక్కడికి వెళ్ళి తెచ్చుకొని వాడి యొక్క ప్రీమియం ఏంటి, వాడి ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఏంటి, మీరు పుల్ చేయొచ్చు కదా. సో ఇలా డైమెన్షన్ టేబుల్ అందరినీ జాయిన్ చేయడానికి ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ యూజ్ అవుతుందండి. దట్ ఈస్ హౌ వీ విల్ హ్యావ్ ఏ ఫ్యాక్ట్ అండ్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్.
Okay, dimension tables have a descriptive data, and where it has a fact table has a facts and measures and also keys of the dimension table. So these keys are unique numbers for a particular record. I will let you know what is surrogate key, all those things. Clear, right? What is dimension and fact tables? Okay, fine. Okay. So same way, in dimension tables, right? So these dimension tables will have a different type of dimension tables we have. Fact tables also we have a different type of fact tables. Here we will have a degenerated dimensions. Okay, okay, and what is like jink dimension, and we have a role playing dimension. Okay, and also rapidly changing dimension. Okay, and degenerated junk role playing and fastly changing dimension. Okay, fastly changing dimension and confirmed dimension. Okay, confirmed dimension, and also we have a slowly changing dimension. Slowly changing dimensions are very useful. Okay, slowly changing dimension. మన ఎంటైర్ ETL టెస్టింగ్ అనేది స్టోరేజ్ చేంజ్ డైమెన్షన్స్ పైన ఉంటుంది. ఇలా ఈవెన్ ఇంకా స్టోరేజ్ చేంజ్ డైమెన్షన్ వీ హ్యావ్ టైప్ 1, టైప్ 2, టైప్ 3. ఓకే, వీ హ్యావ్ టైప్ 1 and type 2 too. So those are not important. We will discuss, of course, on what is the difference between type 1, type 2, type 3, and type 1, type 2. Okay, so these are like your slowly change dimension. These are the different type of dimensions we have in a dimension tables. Okay, and again in a fact table, right, we have a different type of facts. Okay, facts are three types. Based on these facts, we will have a fact tables. Okay, one is additive fact, two is semi-additive. Okay, one is additive, two is semi-additive. Third is non-additive. Okay, non-additive. And based on this additive, semi-additive, non-additive, we'll have a two types of the fact tables: cumulative and snapshot. Snapshot factor. Okay, two types of fact tables. These are the different type of dimensions and fact tables. Okay, so tomorrow we'll see about the facts regarding the different type of additive or semi-additive, whatever the facts, and based on the fact, what is the cumulative and snapshot fact table. Okay, this is how like the dimension and facts are divided. Okay, fine. So notes నేను data warehouse concepts మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత I will provide you with the notes on the data warehouse. Fine. Any questions here in this fact table and dimension tables and data marts? Any questions? Anything is fine. Yeah. Sir, not related to this, but I just want to know, like, we'll be covering the concepts of pipelines, linked services, such things, sir, in future. Link services, no, we are not going to look into that because I can't show you in the link services here. Okay, Okay. we need a separate environment to set up those things. Mhm. Pipeline, sir, No, pipelines. What do you mean by pipeline? Like I didn't get it exactly. means like Azure data services. Azure Data Services, why it is comes in the ETL testing? Means like means they will be covering of area of concepts, such things. See, ADO will be used for the ticketing, okay, for the user story for when you follow the agile process, right? So Okay. those things I will let you know how it is going to be, how the user story will be created, and what is our test cases and how test cases will be imported into the Azure, okay? Okay. And what are the our roles and responsibility in the Azure DevOps, that I will let you. Okay. Mm.
Okay, so even like in the testing, right? So we don't require complete development knowledge for the Azure Dev or something like that. We just Okay. have to use that like an application management tool. Mm, mm. Okay. Okay, so Okay. just like you might have used like HPALM before. You don't do you know about HPALM? HPLM, no, sir. Application Lifecycle Management tool. That is a HP company's tool. Generally, Okay. for the testing, manual testing, we used to do the all the fakes, test cases, test scenarios will be uploaded there. Okay. Mm, Now, what happened? okay. Like once it is came into the agile process, everyone is using Azure DevOps Okay. Mm, instead of this HPL. And okay. some cases somewhere they are using Jira also. And Mm, nowadays, like Jira also became very less useful. Like and everyone is using Azure DevOps. okay. Okay, sir. Okay. So Zera is for ticket management, right? Yes, ticket management. Just like Azure DevOps also, we can use the ticket management. Yeah, but Azure DevOps is actually the Jira is most used in tool, right? For ETL. No, no, in our project, right? So we have run like 4 projects. We are using ADO, Azure DevOps only for the ticket management. Okay. Okay, it's like Which is more friendly, sir? Jira or IDO? see if you look at the UI's perspective, right? Both are same. Okay, whatever the ticket user story creation, whatever the bug creation, okay, uploading the test cases, both are same, but they say like in the background, right, the performance wise and for the various analysis of the project level analysis, Azure DO is very useful. They are saying, but we don't know. This is a completely high level to the business users. Okay. So, but it is fine. Like if you can use Jira and Azure DevOps, that both are fine. And both are in a similar thing only. If you go with the user perspective, by customer perspective, both are like seem similar. But business perspective, they might have like there are changes like in see business is something like that. They look into the cost also. Okay, so in the cost side also they have to look into like okay. So in that case, so they are using Azure DevOps in our projects. So some projects they are using the Jira. Okay, that is their feasibility, client feasibility. Okay, any other questions? I think so. Fine. Even if you have any doubts on the job side and everything, let me know. Okay, we can discuss. Okay, but this is trust me like ఈ జాబ్ వచ్చేసి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మీ పర్సనల్ లైఫ్ కి చాలా బెటర్ గా ఉంటుంది ఓకే అండ్ మీకు వర్క్ ప్రెషర్ అండ్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవండి స్పెసిఫికల్ గా ఈటీఎల్ టెస్టింగ్ పైన ఓకే వేరే ఇప్పుడు మీరు డెవలప్మెంట్ వెళ్తే మీకు చాలా ప్రెషర్ ఉంటుంది వేరే కోడింగ్ రాయడం అది ఇది కానీ చాలా స్మూత్ గా వెళ్ళిపోతుంది జాబ్ ఓకే సార్ అండ్ అంటే ఆ, ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేటిక్ పవర్ సెంటర్ యూస్ చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్స్ దేనికి కూడా ప్రోగ్రామింగ్ ఉండదు. అర్థం కాలేదు జస్ట్ పవర్ లైక్ సెంటర్ అంటే మన ఇప్పుడు ఫస్ట్ సపోజ్ మనం దేంట్లో ఆన్బోర్డ్ అయిపోతాం కాగ్నిజెంట్లో కానీ టీసీఎస్లో కానీ ఏదో ఆన్బోర్డ్ అయిన తర్వాత మనకి కోడింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమైనా రిక్వైర్ అవుతుందా లేకపోతే ఏం అవసరం ఉండదు కోడింగ్ కూడా ఏముండదు నేను డెవలప్మెంట్ కూడా చూపిస్తాను ఏముంటది అని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఇన్ఫర్మేటికల్ లో ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ యూజ్ చేసి మన సీక్వెల్ పార్ట్ ని ఎలా రన్ చేస్తామో సీక్వెల్ ఎలా చేస్తామో దాన్ని టూల్స్ యూజ్ చేసి చేస్తారు ఓకే మీకు కోడింగ్ నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు ఇందులో ఓన్లీ సీక్వెల్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండ్ డేటా వైరస్ కాన్సెప్ట్స్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా అవుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ ఓకే అంటే కోడింగ్ మెయిన్ ఇక్కడ సార్ ఈటీఎల్ వచ్చేసి మెయిన్ ఎస్కేఎల్ వస్తే ఎస్కేఎల్ ఇస్ ద మెయిన్ పార్ట్ అంటున్నాను. ఎస్క్యూఎల్ ఇంపార్టెంట్ అండి మీరు అన్లెస్ లైక్ ఎస్క్యూఎల్ ఓకే బట్ మీకు కాన్సెప్ట్ కూడా తెలియాలి కదా డేటా వేర్ హౌస్ అంటే ఏంటి అవును, బిజినెస్ ఏంటి బిజినెస్ తెలియదు మీరు ఏ కొరి అంటే రాసిన నడవదు కదా ఓకే సో అవునండి. అఫ్కోర్స్ లైక్ వీ నీడ్ 60% ఆఫ్ సీక్వెల్ పార్ట్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ 40% ఎస్. అండ్ హై ప్రియారిటీ అయిన సీక్వెల్ ఓకే మెయిన్ గా టెస్టింగ్ కి టెక్నాలజీ అండ్ నాలెడ్జ్ అంటే మీరు ఒక థింగ్ గురించి అనలైజ్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ యూ షుడ్ ఆస్క్ మీకు తెలియకుండా తెలిసింది ఇది అయిపోయింది ఓకే ఫైన్ అని తలకి అయిపోయారు అనుకోండి ప్రాబ్లం అవుతుంది చిన్న క్వశ్చన్ అయినా మీరు అడగండి
అడిగి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి క్లియర్గా తెలుసుకొని అప్పుడు మీరు టెస్టింగ్ చేశారనుకోండి, సో క్లారిటీగా ఉంటుంది. ఓకే, వర్క్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. సో మనకు ఫస్ట్ మెయిన్ థింగ్ వాట్ ఎవర్ టెస్టింగ్, మీరు కోడింగ్కి వెళ్ళినా కానీ రిక్వైర్మెంట్ అనేది క్లియర్గా తెలుసుకున్నప్పుడే మీరు ఏదైనా చేయగలుగుతారు. అండ్ కమింగ్ టు ద టెస్టింగ్ వచ్చేసి కోడింగ్ ఇస్ నాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, జస్ట్ టూల్ బేస్డ్ థింగ్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ సీక్వెల్ మీకు నేను ఇన్ఫర్మేటికా డెవలప్ చేసేటప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఇన్ఫర్మేటికా క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు సెషన్స్ లోనే మన క్వరీ ఉంటుందండి. ఆ క్వరీ తీసుకొని రిఫరెన్స్ గా మనం క్వరీ రాసుకోవచ్చు. మీకు కొంచెం నాలెడ్జ్. ఓకే, వర్క్ అనేది చాలా ఈజీ ఉంటుంది ఈటీఎల్ టెస్ట్, దట్ ఐ కెన్ సే. ఓకే, యాజ్ ఐ డూ హ్యావ్ లైక్ 11 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఈటీఎల్ టెస్ట్, రైట్. నేను ఇప్పటిదాకా చూసిన ప్రాజెక్ట్ లో నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి చెప్తున్నాను, ఇట్ ఇస్ వెరీ ఈజీ, ట్రస్ట్ మీ. ఓకే, ఓకే సార్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? శ్రీ అశ్విత, ప్రహ్లాద్, do you have any No, questions? sir. Good for today. Okay, fine. Okay, okay, thanks for your patience today. I was a bit late. Okay, from tomorrow onwards we'll have a in time class. Okay, Thank you. sure. Okay then, have a nice day, guys. We'll catch up tomorrow. Bye.